Residents of Gichugu Constituency Kirinyaga County have welcomed the construction of a 55-kilometer road in the region. The road network will link all the wards in the constituency and ease movement of people and goods. Gichugu Member of Parliament Robert Githinji says the road, which has for a long time been impassable, will boost the agricultural activities in the area. Hii barabara ni kilomita 53 na kulingana na zile makaratasi tumepewa na ministry, ile budget imepewa, itagharimu takriban shilingi bilioni 2. Kwa hivyo ni mradi mkubwa na utaweza kusaidia wakaaji wa Gichugu kwa njia kubwa sana. He called on the contractor to consider recruiting local human resource. Njuki, Ward Member of County Assembly Frederick Ndambiri Fundi, lauded the national government for the project, urging locals to work closely with the contractor. Tumeongea na site engineer na tumejadiliana naye na tumesikizana. Vijana wetu wa Jokene lazima wajumuizwe pale kazi inatakikana. So vijana wetu wajitahidi, na ni vizuri tumeongea tena na yeye, amesema raw materials ukiwa ni pale mnajua mara mwiko Jokene, ni vizuri msikizane na yeye ili raw material mingi za zenye zinataka kutengeneza hii njia zitoke huko Jokene, watu wetu wapate pesa na wapate kitu kwa mfuko. Residents who turn up for the launch praised the project, terming it a game changer in the transport of agricultural products. Hii barabara itatusaidia sana kwa sababu mambo ya transport itakuwa sawa. Tutakuwa tunatokea manyumbani vizuri, tutakuwa tunapeleka vitu vyetu sokoni vizuri, kwa sababu kuna wakati hatukuwa tuende na hii barabara. Hii barabara itatusaidia sana kwa kiuchumi, mkulima, vitu zako kama boga, nyanya, tutakuwa natoka hapa napeleka baba pia ya maembu, itakuwa na njia rahisi sana kupitia hapa.